Chapter 26. The nervous system 1. Sensory loss. Sensory loss. The central nervous system controls the sensory and motor functions of the body. Diseases of this system therefore lead to loss of some of these functions, loss, or their other symptoms. Hearing, de- deafness, hearing, deafness, buzzing or ringings in the ear tinnitus, sight, blindness, double vision, diplopia, blurring, loss of visual acuity, clarity of vision, sensation, feeling, numbness, anesthesia, tingling or pins and needles, paresthesia, balance, unst- unsteadiness, ataxia, dizziness, vertigo. Note: there are no common words for loss of or condition relating to taste and smell. Motor loss. Motor loss symptoms and signs include weakness, loss of power, paralysis, complete loss of power, tremor, involuntary rhythmic movement, especially of the hands, abnormal gait, unusual manner of walking. Speech may also be affected, for example, with hoarseness, a rough deep voice, as in vocal cord paralysis. Slurred speech means poor articulation, as in several disease. Loss of consciousness. Patients may describe sudden loss of consciousness in a number of ways. Passed out, had a blackout, fainted, had a fit, seizure, and convulsion. Fit, seizure, and convulsion are all used to refer to violent involuntary movement and in epilepsy. Doctor may say, when did you lose consciousness? Here is a passage from a textbook on the causes of loss of consciousness. The principal differential diagnosis is between an epileptic fit and a syncopal attack of fainting. Syncope is a sudden loss of consciousness due to temporary failure of the cerebral circulation. Syncope is distinguished from a seizure principally by the circumstances in which the event occurs. For example, syncope usually occurs while standing under situation of severe stress or in association with an arrhythmia. Sometimes a convulsion and urinary incontinence, loss of control of the bladder, occur even in a syncopal attack. Thus, neither of these is specific for an epileptic attack. The key is to establish the presence or absence of prodromal symptoms or symptoms that occur immediately before the attack. Syncopal episodes are usually preceded by symptoms of dizziness and lightheadedness. In epilepsy, people may get a warning known as an aura that an attack is going to happen. Note: the noun convulsion is often used in plural form. He had convulsions as a child is a child. Complete the table with words from A, B, and C opposite. Noun. Adjective. Noun. Blind, blindness. Conscience,
consciousness, deafness, dizziness, numbness, light-headed, lightheadedness, unsteadiness. Make word combination using a word from each box. Look at A, B, and C opposite to help you. Double vision, epileptic fit, prodromal symptoms, syncopal attack, urinary incontinence, and visual acuity. A doctor is trying to determine the cause of loss of consciousness in a 52 years old man. Complete the doctor's questions. Look at the opposite and at the table in 26.1 above to help you. Did you lose consciousness suddenly or gradually? Did you get did you get a warning of the attack? What were you doing before you passed out? Were you worried or under any stress at the time? At the time? Did you feel dizzy or lightheaded before the attack? Did you lose control of your bladder? Did your wife notice any involuntary movement while you were unconscious? Over to you. Smells can diagnose Alz- Alzheimer's. According to a newspaper article, research has shown that inability to identify 10 particular smells is an early signs of Alzheimer's disease. What do you think the 10 smells are? Strawberry, smoke, soap, menthol, cloves, pineapple, natural gas, lilac, lemon, and lager. Now, in Spanish. El sistema nervioso 1. Pérdida sensorial. El sistema nervioso central controla funciones sensoriales y motoras del cuerpo. Por lo tanto, las enfermedades de este sistema conducen a la pérdida de algunas de estas funciones. Función, pérdida, otros síntomas. Función, audición, pérdida, sordera, otros síntomas. Zumbido o pitido en el oído. Tinnitus, vista, ceguera, visión doble. Diplopía, visión borrosa, pérdida de agudeza visual o claridad de visión. Sensación, sensación, entumecimiento, anestesia, hormigueo o alfileres y agujas, parestesias, sensación, equilibrio, inestabilidad, ataxia, mareos, vértigo. Nota, no existen palabras comunes para la pérdida del gusto y el olfato, ni para las infecciones relacionadas con ellos. Pérdida motora. Los síntomas y signos de pérdida motora incluyen debilidad, pérdida de fuerza, parálisis, pérdida completa de fuerza, temblor, movimiento rítmico involuntario, especialmente de las manos, marcha anormal, forma inusual de caminar. El habla también puede verse afectada, por ejemplo, con ronquera, una voz áspera y profunda como en la parálisis de las cuerdas vocales. El habla arrastrada significa mala articulación, como en la enfermedad cerebelosa. Pérdida de conocimiento del conocimiento. Los pacientes pueden describir la pérdida repentina del conocimiento de varias maneras. Me desmayé, tuve un desmayo, o me desmayé, tuve un ataque, tuve una convulsión. Ataque, ataque y convulsión se utilizan para referirse a movimientos involuntarios violentos, como en la epilepsia. Los médicos pueden decir, ¿cuándo perdió el conocimiento? Aquí hay un pasaje de un libro de texto sobre las causas de pérdida del conocimiento. El principal diagnóstico diferencial es entre un ataque epiléptico y un ataque sincopal o desmayo. El síncope es una pérdida repentina de la conciencia debido a una insuficiencia temporal de la circulación cerebral. El síncope se distingue de una convulsión principalmente por las circunstancias en las que ocurre el evento. Por ejemplo, el síncope suele ocurrir al estar de pie en situaciones de estrés severo o en asociación con una arritmia. A veces una convulsión, incontinencia urinaria, pérdida del control de la vejiga, ocurren incluso en un ataque sincopal. Por lo tanto, ninguno de estos es específico de un ataque epiléptico.
La clave es establecer la presencia o ausencia de síntomas prodrómicos o síntomas que ocurren inmediatamente antes del ataque. Los episodios sincopales suelen estar procedidos por síntomas de mareo y aturdimiento. En la epilepsia, las personas pueden recibir una advertencia conocida como aura de que un ataque va a ocurrir. Nota, el sustantivo convulsión se usa a menudo en plural. Tuvo convulsiones de niño. Gracias.